But today he was found guilty of conspiring to arrange the young man's travel with a view to exploiting him for his body parts. Ekweremadu's wife Beatrice and a medical middleman, Dr. Abita, were also. Ndewo gị nyoma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.siha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị ụlọikpe nke mba Britain emeela ka ọhaneze mara na ikpe amaala otu nwa afọ Igbo n'obodo ha bụ onye nke ama dịka Maazị Sinetọ Ike Ekweremadu. Sinetọ Ike Ekweremadu bụ onye na-anọchite anya ndị obodo a n'iri n'ọgụ, bụ onye nke aka kpara ya na nwunye ya nakwa nwa ha nwaanyị na mba Britain n'afọ gara aga. Ha bụ ndị ụlọikpe nke mba Britain mere ka amara ụzọ ebe abụọ ebe ikpe nọ wee ma ya bụ Sinetọ Oriji ya na nwunye ya. Ha si na nke mbụ bụ ịkpa nkata ịkpọta onye a ga-akwụ ụgwọ wee were akụrụ ahụ ya bụ kidney n'olu bekee wee gakwa n'iru wee kwuo na nke abụọ bụ na ya bụ nwa ikorobịa bụ onye nke a chọrọ iwere akụrụ ahụ ya gwara ndị uwe ojii wee sị na ya amaghịdị ihe akpọ ya wee bịa mba Britain ịbịa mee n'ihi na ọ bụ nkwa na a ga-achọtara ya ọrụ ka e kwere ya. A sịla na Solex si kama lee ihe onyonyo ebe kwuru ya. Who are experts in the trafficking of organs say this is a very unusual case. It's very unusual for somebody to try to bring a donor to the UK under these circumstances. More usual is for somebody to go abroad, have a donation in another country with perhaps less serious laws to prevent the system being abused, and then come back to the NHS with complications. But we do know that there were several donations at the Royal Free Hospital, another one actually involving one of the defendants in this case, Dr. Abita. He received a donation himself, an organ transplant himself. And I also can say, because it was said in court, that there are police investigations going on which will continue after the sentencing of these defendants on the 5th of May. Tom, thanks for that update. Tom Simons there, our Home Affairs correspondent. This is an extraordinary case where three people used their wealth and power and influence to persuade a young man living in poverty to travel 3,000 miles to the UK. They knew they wanted him to come because they wanted his kidney. He had no idea. And imagine his horror when he realised the truth. From the streets of Lagos, where he earned a few pounds a day as a street trader, the victim was brought to this London hospital, where it costs £80,000 for a private kidney transplant. The rich and influential Nigerian senator, Ike Ekweremadu, was going to pay for it. His daughter desperately needed the operation. But today he was found guilty of conspiring to arrange the young man's travel with a view to exploiting him for his body parts. Ekweremadu's wife Beatrice and a medical middleman, Dr. Abita, were also found guilty. This is the first conviction of its kind in the UK. We could not have achieved this without the courage of one person, our victim survivor. I want to commend him for his bravery in speaking out. Modern slavery is all around us. We need the public's help in identifying potential victims of trafficking and exploitation, to bring offenders to justice and to protect the vulnerable. This was the moment the victim, whose identity is being protected, walked into a police station and begged for help. He'd thought he was coming to the UK to work, but ran away from the hospital when it became clear what was happening. It transpired medics had been told he was a cousin of the intended recipient, Sonia. They were pictured together, but he wasn't a match, and doctors found he was unaware of the plan. Sonia was cleared in court, but saw her parents convicted. They treated the victim like a spare part, the court heard. And they and the middleman doctor were remanded in custody until sentencing on May the 5th. Okikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwara uche m. M ga-asụtụ bekee na nke a ka m wee nwee ike kwukwa ya otu o si wee dị m n'uche. Ụmụ ihe ndị bekee kwuru sị, what goes around comes around. Ndị nna gwa nke a bụ ndị na-achị achị n'ala Igbo, Igbo politicians, Southeast politicians. Ihe ha na-asị charity begins at home, a na-esi n'ụlọ ama mmapụ n'ama. Ọ bịakwala in play, ọ na-eplezikwa out. Ihe ọ na-abụ nne ekiricha all these things a na-akọ maka Sinetọ Ike Ekweremadu na-achị ọchị bụ maka anya ukwu bụ ihe butere ihe a niile na-eme ugbu a. Anya ukwu nọ n'ahụ ndị ọchịchị anyị.
adị m sure na Senator Ike Ekweremadu na ọ bụ na o utilize all the constituency allowances a na-enye ya as a senator ya wee rụọ ọrụ constituency ya ọrụ, I'm sure na that man can run up to 3 world standard hospitals na his constituency. Mana anyukwu nke dị n'ahụ ndị na-achị anyị, ngwa lezie n'anya onye ara ka Ike Ekweremadu since that last year anwụdere ya na nwunye ya aka na-akọ the whole thing, aka na-ekpe ha ikpe, enwetabekwe another donor till now. O wee bụrụ maka gịnị? Ihe niile abụghịkwa ego. Ndị be anyị sikwa n'ezi afa ka ego. O wee bụrụ maka ya ndị ka nọ n'ọkwa ọchịchị, ndị ka emeri makwanụ ndị akpọrọ na ha meriri na ihe ntụliaka nke emechapụrụ, ma ndị ka na-achịkwa na-achị, onye ọbụla mara ihe ọ ga-emere ndị obodo ya, onye ọbụla mara ihe ọma nke ọ ga-emere ndị tinyere ya n'ọkwa ọchịchị ya mewe ya. Ọkwa onye ọbụla na-eti Peter Obi obedient, ọkwanụ karakta nwoke buildra build, ọkwanụ integrity nwoke buildra build, ọkwanụ legacy nwoke buildr for so many years bụ ihe mere iji anụ obedient onye ọbụla ji wee kwụrụ ya n'azụ. Ọ wee bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, deere ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke anyị keriri ugbu a n'ọkwa kọment ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebụrụ anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na gbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwa m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwa m tụsawara m ihe onyonyo na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.